Hi and welcome to Wonderfood. நாம இப்போ என்ன டிஷ் பார்க்க போறோம்னா டிராகன் சில்லி மஷ்ரூம். இது ஒரு சைனீஸ் தான், வெஜிடேரியன். ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு மஷ்ரூம் டிஷ் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம். பாருங்க. டிராகன் சில்லி மஷ்ரூம். Mushrooms, cashew nuts, yellow capsicum, red capsicum, fresh red chilli இதெல்லாம் டொமேட்டோ சாஸ்லாம் போட்டு டாஸ் பண்ணி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு வெஜிடேரியன் டிஷ் மஷ்ரூம் டிஷ்ஷை நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது எப்படி செய்யுதுன்னு நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது வண்டர்ஃபுட், நான் CK. வாங்க டிராகன் சில்லி மஷ்ரூம் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்லாம் ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். வாங்க. ஃபஸ்ட்டு கார்லிக் and red capsicum and a yellow capsicum and a fresh red chilli, spring onion stem and a spring onion diced and a spring onion chopped. Next நம்ம வந்து dry ingredient பார்க்கலாம். Salt and sugar, chili flakes, tomato sauce and fried cashew nuts and butter. Next mushroom, ஒரு 200 gram mushroom, ஒரு 50 gram corn flour and ஒரு 25 gram மைதா. இது எப்படி பேட்டர் பண்ணுறதுன்னு வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். வாங்க மஷ்ரூமை எப்படி பேட்டர் ஃப்ரை பண்ணுறது நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். 200 gram மஷ்ரூம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு 50 gram corn flour இதில் ஒரு பவுலில் போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 25 gram மைதாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு தேவையான சால்ட்டை கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மஷ்ரூமில் வந்து அந்த பேட்டர் நல்லா அப்ளை ஆகணுன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக வாட்டர் போட்டு ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த ஃப்ளாரில் டைரெக்டாக போடலாம். அப்போ தான் இந்த மஷ்ரூமில் வந்து இந்த ஃப்ளார் வந்து நல்லா அப்ளை ஆகும். நல்ல ஒரு 2 minutes இப்படி பண்ணும்போது ஒரு பேட்டர் ஃபார்மேஷன் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் மஷ்ரூமை வந்து நம்ம ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். மஷ்ரூம் பேட்டர் நம்ம நல்லா டஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட் நம்ம அதுக்கு ஆயில் ஹீட் பண்ணிக்கலாம். வாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். வாங்க ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சு. நல்லா மஷ்ரூமை நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அப்படி எல்லா மஷ்ரூமும் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம போட்டுடலாம். டஸ்ட் மாவு இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் தட்டிட்டு போடுங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஆஃப் டன்னாக இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 2 minutes பாருங்கள். ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லா நம்மளுக்கு கிறிஸ்பி கிடைக்கும். கிறிஸ்பியாக நம்ம ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அந்த சாஸ் போட்டு டாஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப க்ரன்ச்சியாக இருக்கும். அதே நேரத்தில் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். மஷ்ரூம் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு கிறிஸ்பியாக. இப்போவே சவுண்ட் கேட்குது.
அந்த crispiness. வியூவர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்மளுக்கு தேவையான கலர் வந்தாச்சு. இப்போ நம்ம ஆயிலேருந்து மஷ்ரூமை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். எடுத்துடலாம். எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். வாங்க, மஷ்ரூம் வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டோம். நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது. இதை வந்து நம்ம சாஸ் போட்டு டாஸ் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். ட்ராகன் சில்லி மஷ்ரூம் ரெடி பண்ண போகிறோம். வாங்க அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம கார்லிக்கை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 25 கிராம்ஸ் கார்லிக் போட்டோம். இதுக்கு ஒரு நல்ல கார்லிக் ஃப்ளேவர் வந்த பிறகு இன்னும் கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகட்டும். கார்லிக் ஃப்ளேவர் நல்லா வரும். இப்போ நம்ம டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணிடலாம். டொமேட்டோ சாஸ் ஒரு 50 ml. டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து டொமேட்டோ சாஸில் பட்டர் ஆட் பண்ணுவோம். பட்டர் ஒரு 25 கிராம் பட்டர்ஸ். கொஞ்சம் சால்ட், தேவையான சுகர், சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், ஃப்ரெஷ் ரெட் சில்லி, yellow capsicum, next red capsicum, next cashew nuts ஆட் பண்ணிக்கலாம். வியூவர்ஸ் சாஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. பட்டர், கார்லிக், கலர் கேப்சிகம்ஸ் அண்ட் சுகர், சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டு ஒரு சாஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம மஷ்ரூம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். டைரெக்டாக கிறிஸ்பி மஷ்ரூம்ஸ். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம டைஸ்ட் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் அண்டு ஸ்ப்ரிங் ஆனியனோட ஸ்டெம் போட்டு நம்ம டாஸ் பண்ணிடலாம். வியூவர்ஸ் ட்ராகன் சில்லி மஷ்ரூம் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம இப்போ பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஹாய் வியூவர்ஸ், இந்த எபிசோடில் ட்ராகன் சில்லி மஷ்ரூம் பார்த்தோம். அது எப்படி செய்யுதுன்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்த்தோம். பாருங்கள், ட்ராகன் சில்லி மஷ்ரூம், cashew nuts அண்டு மஷ்ரூம்ஸ், yellow capsicum, red capsicum, fresh red chilli, எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். ஓகே வியூவர்ஸ், ட்ராகன் சில்லி மஷ்ரூம் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு நல்ல ரெசிபியோடு உங்களை பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் பாய்.